to 3, exercise 7, page 150, 351, part 3. Integral of x plus 1 over radical x plus 1 over x squared dx. I would like جانا. اوكي يلا تفضل يا جانا. جانا قالت مش انا. جانا. ايه هذا ماجد مش انا. يلا تفضل يا جانا. سمعت يا ماجد؟ بدك هلا انا؟ سمعت شو قالت؟ قال انا مش ماجد. يس يس جانا. اوكي. اول شيء اكس بننزلها ذاتها. اوكي كونتينيو. شو؟ كملي حلاته؟ ايه يا ريم خليناه. اوكي 1 over radical x بتصير 2 radical x. شو بتصير؟ نعم. شو بتصير؟ 2 radical x. اوكي ماشي. اوكي 1 over x power 2 بتصير 1 over x بلا power 2. minus 1 over x. minus. اوكي بلس كونستانت سي بس بلس سي. انه الاكس يعني ليش شو عملت لك لتنزليها مثل ما هي؟ شو بنحط؟ شو رايك؟ شو نعمل اد للباور واد ديفايد؟ ايه شو الباور هون؟ 1. ايه اد 1. اوكي. شو بتصير؟ 1 plus 1 يعني x square 2 over what? x power 2 over 2. ريم عرفتها؟ اوكي. Okay. To remind you, thank you, John. To remind you, power rule, you add 1 and divide. For this 1 over radical x, we put it as a rule. I told you, memorize it. Integral of k over radical x dx, it's 2k radical x plus constant c. And the integral of k over x squared dx, it's equal to negative k over x plus constant c. When I write here negative k, I mean change the sign of this constant. And don't forget, k is a constant number 3, 2, negative 7, 5. Okay? Not variable. شنو والله بكره تشوفوا x over radical x تجي تكتب لي عن 2x radical x. اي فجر. فهمت؟ نفس الشيء هون. k should be a number. Part 4. So here 1 over radical x integral is 2 radical x. Here plus 1 you change it minus 1 over x. Part 4. ماشي. Integral of 4 x plus 1 to the power 3 dx. Here we can solve it in 2 different ways. We can find the integral in 2 different ways. Yeah. تفضل يا ماجد. اوكي. تظهر نعمل expand بالاول. الا ماجد. بس طريقة I said ماجد. I said ماجد. اوكي استاذ نطلع الفور قبل الانتجرال. اوكي 4 integral x plus 1 power 3 dx. Equal 4 into x plus 1 power 3 plus 1 زيد 1 ال 3 بتصير
أيوة. إيه. over 4. ايه 4 وال4 بتطير، هيك بدل في عنا x plus 1 power 4. هذا جوابك يعني؟ ايه هيك مبدئيا. اوكي هيك مبدئيا. طيب لو هيك صح، بس خايف انت تكون في شغله مش منتبه لها وظبطت معك هيك باي تشانس. شو هي؟ شو هي؟ طيب to remind you ليك ما فيش داعي نحكي كثير ونكتب كثير، هاي الستep بلاها. هاي طلعت لنا الفور برا وما بعرف شو، فكرنا ولادات صغار دغري حط هاي. اوكي طيب so here the answer is 4 into x plus 1 to the power 4 over 4 times 1. هلا بتشوفي هيدي اللي يمكن انت خايف تكون نسيها plus constant c, and then the answer والنسيها انت كمان plus constant, and then the answer is x plus 1 to the power 4 plus c. To remind you integral نكتب لكم اياها بطريقه ثانيه. Integral of ax plus b to the power n dx. You apply the power rule. As if here we have x to the power n. So it is ax plus b to the power n plus 1 over ما عم بقدر اسمع. n plus 1. نعم؟ ما عم بقدر اسمعك ابدا مزبوط. كيف يعني عم بقطش الصوت ولا مش سامعني بالمرة؟ كل 10 دقائق بسمع كلمة. كل 10 دقائق تسمع كلمة. طيب يعني المفروض الانترنت عندك الكل هيك ولا بس انت؟ انا عندي الصورة مغبشة شوي مش الصوت. تحت شو كتب تحت؟ تحت لانه كاتبهم بالازرق، خلص نرجع نكتبهم بالاسود، هذا خطوه اخف شوي. يلا اذا كان كونكشن عندك يا دنا بعد نفس المشكله. ما بعرف الصوره كيف؟ منيح. دنا دانيال دانيال يس استاذ عم تعيط لي؟ ايه الصوره كيف عندك؟ الصورة كتير واضحة بس الصوت تعبان. طيب اسمعني محل ما بيقطش الصوت وبتمرق شو فكره وما بتفهمها وقفنا واسال. ما فهمت شيء من قبل. شو بدي احكي؟ دنا اذا بتسمعني محل ما بيقطع الصوت البوينت اللي يكون عم بشرحها وبيقطع فيها الصوت رجع اسألني عنها. قال لي أنا هون ما عادش سمعتك بهاي الستيب، ما سمعتك، رجع عد لي إياها خبرني عنه. أوكي إن شاء الله تكون سمعتني يا رب. هاي سمعتك مش الحال. نعم عارف. طيب فإذا هون in fact here we applied the rule integral of ax plus b to the power n dx. It is ax plus b to the power n plus 1 over n plus 1. يعني as if here we have x to the power n, but we multiply by the constant a, by the coefficient of x, by the coefficient of x, and a here is a number, of course, plus constant c. Right. So here we applied this rule, and to remind you, of course, I mentioned this last time. Here, in case we have linear, so the power of x is 1. 2x plus 5, negative 7x plus 3, x plus 2. How do بيكون under this form linear يعني ax squared plus b انسى خلاص هاي محي.
راديكال اكس انسى، جعلك كما بزبل. Okay, only for linear. But here I can apply this. So it's 4, add 1 and divide. The coefficient of x هاي اللي انا حطيتها 1 هون, it is the coefficient of x. It is a. أستاذ هم هلا انا ما سمعتكش دم. بعرف انك بتسال شيء بس انا هلا ما سمعتش. سمعتك قلت استاذ هون وراح الصوت. ما قطش الخط. دنف مش سامعك. أستاذ سمعني؟ هسه سمعتك ايه. عم بقول لك قطش الخط. وين؟ هون بس لك أنت عم تأشر شيء فوق وسبت الشاشة كله فوق أنت هاي. وعم تأشر لفوق. هيدي؟ إيه قبله. اوكي، كنت عم بقول انه هاي 4 into x plus 1 to the power 3 انه add 1 أستاذ to ما عم the بسمع ما عم بسمع. راح صوتك راح حتى الصوت من من عندك. كل الصوت. يعني من عندي. الانترنت شغال. طيب بنعيد. هلا سامعيني؟ ايه اوكي طيب ايه هرجع عيد. دانيال. فاذا step number 1 هاي you add 1 to the exponent فراح تصير 4 and you divide by 4. Okay, applying this rule يعني. And you multiply by the coefficient of x. هاي الكوفيشنت الاكس هي 1 كثير عم فبصير بيقطع حاطط هون times 1. إذا سمعت. نعم. استاذ المشكل من عند دانيال مش من عندك، احنا هلا سمعنا كتير منيح من عنده هو الواي فاي. نعم بسمع شيء عم يكتب لنا. شو بدي اعمل معك يا دانيال؟ طيب هلا أستاذ سؤال. طيب بس شغله زي فاذا هاي divide by 1 which is the coefficient of x حطيت هون times 1 عشان هيك انا هون حاطط times 1. اوكي طيب برجع بعيد شغله انه هاي I can apply this rule because here we have linear, the coefficient of x is 1. The coefficient of x, sorry, the exponent of x is 1 linear في طبيعي. اوكي طيب شيا يا شيا ايه استاذ. يا كنت عم تحكي شيء اول شيء. انا كنت عامل له انه بنعمل expand لانه في عنا multiplication بينات. اها طيب نعمل expand. This is the second way. طيب another way to find the integral here, the antiderivative, is to expand. Or it's integral of 4 x plus 1 to the power 3 expanded, applying the identity a power 3 plus 3a squared b plus 3ab squared plus b power 3 dx. So it's equal 4 كل وحدة لحالها x power 4 over 4 plus 3x power 3 over 3 plus 3x power 2 over 2 plus 1x, of course, plus a constant c. Now, 2 remarks. Here, in this one, expand and find the integral. At power 3, okay, you can think about expansion. Identity power 3. But what if we have here, for example, power 100? تعمل expand أصلا ما بتعرف تعمل expand. وإذا بتعرف تعمل expand أعتقد هذا اللوح ما بيكفي. لا مش بعتقد، على أكيد هذا اللوح ما بيكفي. To expand power 100 بدنا لوح قد اللي بالصف ما بيزبط. In this case you have to use this. طيب yeah. طب بنفس الوقت ايه استاذ مش مشكلة بس
اوكي اعتبر ما كان عندنا اياها لينير للفانكشن. بنفس الوقت لو ما كان عندك اياها لينير ما فيك تطبق هاي، بدك تعمل اكسباند. طب بكي ما كانت لينير وهيدي باور 100 شو بعمل؟ بعرفش، حسب شو هي. اوكي، اذا هيدي ما كانت لينير هيدي وباور مثل ما قلت هي 100، اوكي، ما بعرف، ما في غير الاكسباند. الا اذا في تكنيك ثاني بعرفكم انتم مش اخذينه، اوكي، ممكن تطلع فيه الانتجرال. It depends in this case يعني it depends on the integrand شكله كيف هو. I don't know، ما فينا نحكي. Okay? Sometimes you can find it in a simple way, sometimes لا ما بعرف حسب شو هي. Okay? Part 5. Any questions? Any questions? مش ضروري نفوت الفور صح؟ لا مش ضروري. إذا طبعا فينا نسوي simplify here. You can write it x power 4 plus 4x power 3 plus 6x squared plus 4x. إيه. Yeah. أنا بدي أعطي example تاني هيك بسيط كمان صغير على هاي. خلينا نشخشب لكم شوي منكم. Part 5. We have integral of Daniel. Yeah, Daniel. X squared minus 2 squared over x squared. Daniel. نعم. لك جرب اطلع ورجع فوت. يلا. What about this? X squared minus 2 كلها squared over x squared. Who would like? بس بنطلع أول شي الإكس. كيف يعني؟ طب خلينا نشتغل نيوميريتر هلا، أعمل إكسباند Good. إذا أول شغلة مش ليني أعملها نعم. للرول، لأنه إكس سكويرد ما فينا نعمل الرول اللي استعملها مجد من شوي صح؟ لا لأنه إكس سكويرد. بس عمالك شوي. بس هيدي مش هي under the form of k over x squared. K over x squared. Its integral is negative بس انت k قلت over x. كيف بلا كيف بس هون عندك اكس سكوير بالنيوميريتر ما نبطل كونستنت. You can't apply that. لأنه هي مانا linear مانا constant. K over x squared. K هذا K. عندي variable x. So what do you have to do? إكسباند. Expand. ما عندنا غير هيك. Okay. X squared squared, so it's x power 4 minus 2ab, so minus 4x squared, plus b squared, so plus 4 over x squared dx, which is equal to, how to continue? خد اكس سكوير كومن بين اول وحدتين وخدتش اكس سكوير مع اكس سكوير. يبقى قدامك x squared شو into x squared minus 4 plus 4 over x squared وبعدين ما نحطش x squared و x squared. طب لكن شيل 4 مع 4. لا لا، مش شو ظابطة هالحكي؟ مش ظابطة. شيل 4 مع بس 4 الحكي لا. تصير 0. هون عنا مثل اكس 4 بنقعد هو وبنعمل شو بتعمل؟ divide. عندك multiplication في ناخد addition. كل وحدة over 2x squared، يعني x power 4 over x squared minus 4x squared over x squared. مش هيك؟ Yes. رواد بعد عندك البلس 4 شو بتعمل فيها؟
ما خطرتش على بالي الصراحة. وينك اليوم؟ ليتك مش معك كان. شو عم تفكر؟ x باور 4 over x باور 2. وين شارد يا رواد؟ ليه اكس لا مش باور محل أستاذ عادي. مالكش بالعادة تغلط هيك غلط. عشان هيك عم بسألك وينك. Good. فإذا step number 1 expand. Step number 2 split x power 4 over x squared, 4x squared over x squared, 4x over x squared. And then simplify, so it is the integral of x power 2. ليه عملت هيك؟ لأنه طب شو بدي أعمل بهيك؟ كيف بدي أطلع الانتجرال؟ I have a fraction. In fractions, we don't have a rule that says integral of u over v. It is integral of u over integral of v. And I can't find the integral of this. انا Integral of this. كتبتها حطيت over 4. ممكن تعيد صوتك كتير غميق. انا حليتها كتبت x باور 4 إيه. زدت لها وحده وعملت ديفايد اوكي ما قلت قبل ماشي. وهو بس بس over 4 او ما عرفت كيفية. يعني you wrote it in this way. x power 5 over 5 minus 4x power 3 over 3 plus 4x وهيدي x power 3 over 3 هيك. ايه اكزاكتلي هيك كتبتها ودي اكس كتبت. لازم ترجع تحضر الفيديوز. اوكي ريم؟ من اول بلشنا الانتجرالز. اوكي عم بحكي جد. لازم ترجع تحضري. اوكي عم بحكي جد ريم. هاي وقت قلت لكم انتبهوا في حدا رح يغلط ويكتب هيك. هاي ما فينا نكتب هيك. ما في عندي رول انه لما يكون في عندي فراكشن اعمل انتجرال فوق واعمل انتجرال تحت. هي غلط. وما في منها. هي غلط. بي كير. كيف؟ هون فاذا الطريق يعني باختصار انتو the only rule you know هي x power n dx. ما في غيرها. radical هي x power n. 1 over x squared هي x power n. كيف؟ the only rule you know هي x power n. ولا اي تكنيك بعرفكم حتى التكنيكس اوف انتجريشنز ما بتعرفون. يعني فما في شيء تفكروا فيه. ما في عندكم اشياء تفكروا فيه. يعني ما في شيء لازم يضيعكم لانه خلص this is the only rule you know. Okay? Any integral you have to find what's inside the integral should be under this form. هذيك الباقيين هذيك فرادة. يعني الراديكال x 1 over x squared or whatever هذيك بس هيك short cut إذا بدكم. بس هن كلاتهم based on this. فإذا any integral you have to find what's inside the integral should be under this form. What's inside the integral بتكون x to the power some number. لا في fraction لا في multiplication ولا في عندي شيء. Multiplication of course multiplication by constant ما في مشكلة. Multiplication by variable في مشكلة. Okay? فهون for that reason you have to split the fraction x power 4 over x squared 4x squared over x squared and 4 over x squared. ليه؟ In this way or in this case the integrand or inside the integral will be x squared minus 4 plus 4 over x squared dx. هلا هيدي كل وحده منهم هي في اكتبها under this form. x squared مثل هاي 4 constant ما في مشكله فيه و4 over x squared هاي الشورت كات اللي اعطيتكم اياها k over x squared. واذا ما بدكم اياها عمرها ما تكون هاي you can write it 4x to the power negative 2 يعني بعدنا x to the power some number. تمام؟ كلير؟ فهمنا ليش عملت هيك؟ ريم؟ ايه استاذ. اوكي. بس اسمع هذا ريكوردد عشان ترجع بفهمه. لا عم بحكي جد لازم ترجع تحضرين. دنف يا دنف يا أستاذ سامعك عم تقول ده هيك والله.
طيب بجميع الاحوال دانيال انا عامل ريكورد للسيشن هلا برجع بعمل ابلود على اليوتيوب وشو في اشياء بدكم اياها بتراو شو بدي ما سمعت صراحة. كمان شو بدي أعمل؟ أستاذ نحن هون اليوم 4 فاتحين زوم. أوكي. طيب to continue now integral of this x squared is x power 3 over 3. Integral of 4 it's 4x. 4 over x squared will be minus 4 over x plus constancy. Okay. بس دقيقة شوي ننقلها وشوف شو عندك نعم. questions إذا في. بس دقيقة كرمال ننقلها. Yeah, okay. Yeah. I'm going to move to exercise number 8 and exercise number 9. أستاذ في أسألك شيء؟ Yeah, تفضل. هلا ما فينا نطلع يعني بأول ستيب بس عملت expand الإكس سكويرد فيه طلعها لفوق انتو كلها x power negative 2. Well, and then you expand. Okay. If you expand, you will get this. You will get x squared minus 4 plus 4x power negative 2. Integral of this. هيك راح يطلع معي. And then you add 1 and divide. نفس الخطوة. Are you done? Did you finish writing? Yes. Reem, did you finish? Yes, I did. Okay. Exercise number 8. You will have more exercises on the integrals. I'm going to send you a worksheet. بس امتى ما بعرف. لا soon يعني لازم اليوم. شو قلت؟ كنت عم بقول انه رح نحل بعد extra exercises على الانتجرالز رح ابعث لكم ورك شيت لازم اليوم نخلص منه وابعثكم اياه. أستاذ نعم. فيك تشرح لي 1 على راديكال اكس كيف طلعت 2 اكس؟ ليه؟ بسيطة. 1 over أستاذ radical. أيوب. نعم. سمعني؟ لسه سامعك ايه. أنا حأطلع لأنه ما عم بقدر أسمع، حتى يعني رفقاتي ما عم بقدر أسمعهم إذا عم بيحكوا ولا لا. يعني شفت رودي تحت كتب رودي أنه حكى ما سمعت شيء. يعني شو بدي اقول لك؟ اوكي. أوكي أستاذ. اوكي then. اوكي. طيب رودي 1 over radical x هاي 1 over x to the power 1 over 2 اللي هي integral x power 1 over 2 هي x power negative 1 over 2 in the denominator بتصير بالنيوميريتور x to the power negative 1 over 2. انت معي؟ ايه معك. Good. كم؟ Which is equal to apply the power rule for integrals. Add 1 and divide. So you get x to the power negative 1 over 2 plus 1 positive 1 over 2 over the same exponent 1 over 2 plus constancy. Right. First of all, 1 over half it's 2. يعني انت بتحكي 1 over this number the reciprocal 2 over 1 هي 2. And x power 1 over 2 هي radical x. اوكي. Okay? ماشي. So the integral is radical. ايه. Okay, thank you.
هلا حتى mentally انت فيك تطلعها لانه radical x derivative لها 1 over 2 radical x. طيب here we don't have over 2 يعني you are multiplying by 2 so it's the derivative of 2 radical x. إذا بترجع فيها مرة. ماشي. Exercise number 18 number 8 sorry. Determine the function defined by f of x is equal to the integral of 1 plus x squared plus x cubed dx, and you are given f of 0 equal to 0. Okay? Here, given initial value, initial condition, with a particular point on the curve, and here we may ask the question in different way. Okay? Find a function f, which is the antiderivative of this, and whose curve passes through the point 0, 0. X and y 0, 0. Instead of writing this, we should be like, hey, whose curve passes through the point of coordinates كذا. Step number 1, find the integral. Antiderivative. طبيعي. بس سؤال. نعم. بس بهالحالة إنه f of 0 equal 0 إذا بدنا نطبقها على f of x بنعمل replace ال x ب0 ولا بنحط الإيكويشن كلها equal 0؟ لا you replace x by 0 والإكسبريشن كله صار تحطه equal 0. طيب بس هون تطلع معنا 1 equal 0 بتصير. ليه؟ ما بهالحالة يعني عندنا 1 وبقت ما بقى كلهم اكسات يعني 1 plus 0 0 0 تطلع 1. انت بتعمل replace بهالاكس يعني قصدك؟ ما سؤالي لك انه بنعمل هاي كلها سوا equal 0 ولا بنعمل replace بهاي اكس equal 0؟ لا خربطني بسؤالك، ممكن تعيد. طيب بهالحالة نحن عاطينا f of 0 equal 0 صح. اوكي إذا بدنا نيجي نشتغلها ننقل هاي على f of x كيف فينا نعملها؟ كيف من على أساس نشتغلها؟ بدك تطلع أول شيء الانتجرال، بالانسر للانتجرال بتحط محل اكس 0. اوكي ماشي. اوكي good. So ماشي. integral of 1 it is x. Integral of x squared over 2